Hello everyone, welcome to Miyuguna E-Zone educational YouTube channel. I hope you are safe and well. Now we are going to start our second session. Now it's about how to write an essay. This is question number 16. I know when we hear the word essay, you feel a little bit difficult. දුවේ පුතේ මේ essay රචනාව කියන දේ ඇහුවම මම දන්නවා චුට්ටක් අමාරුයි වගේ දැනෙනවා. But I brought a simple step to write an eligible essay. Let's see how to write an essay. This is question number 16. Now, before we write an essay, we need to think about the steps of how to write an essay. The first one is introduction. දුවේ පුතේ introduction කියන්නේ හැඳින්වීම. Next, body. Next one, conclusion. Now, when we talk about body part, we can divide this body part into several paragraphs. Paragraph 1, paragraph 2, paragraph 3, likewise. දුවේ පුතේ ඔබ මේ body part එක අන්තර්ගතය essay එකේ අන්තර්ගතය ලියද්දී මේක paragraph කිහිපයකට කඩා ගන්න පුළුවන්. You can write any number of paragraphs. Right? මෙතන නවත්තන්න ඕනද paragraph 3 වලින්? No. You can write paragraph 4, paragraph 5, likewise you can write. Now let's see how do you start an essay. දැන් මේ රචනාව පිළිබඳ කතා කරද්දී වැදගත්ම the most important fact is how to begin this essay. මේ essay එක කොහොමද අපි පටන් ගන්න? ගොඩාක්ම අමාරු කාරණයක්. Let's see. Now think like this. Now you are going to write about essay about COVID-19. Then you need to think about that topic, COVID-19. That is your main topic. Then you have to think about what are the subtopics that we can include in this COVID-19 essay. COVID-19 essay එක ගැන කතා කරද්දී ඕගොල්ලෝ එහෙනම් ඊළඟට හිතන්න ඕනි කාරණේ තමයි මේකේ එන අනුමාතෘකා මොනවාද? Subtopics. There can be many subtopics. So when you describe these subtopics, you can write point by point. අදාළ කාරණයෙන් කාරණය paragraph එකෙන් කරන්න පුළුවන් body part එකේ. You can give examples. Next one, you can compare and contrast what you are writing. Good and bad. හොඳ මොනවාද නරක මොනවාද වෙන වෙනම paragraph වල විස්තර කරන්න පුළුවන්. The conclusion part, the last part, you need to conclude the essay. So that you need to write about what do you think, මොනවාද ඔබ හිතන්නේ, or else what are your suggestions, මොනවාද ඔබේ යෝජනා, or what are your solution, මොනවාද මේකට තියෙන විසඳුම්. Right. Now think a little bit. Now we are going to write an essay about impact of COVID-19 in Sri Lanka. COVID-19 නිසා ශ්‍රී ලංකාවට වෙලා තියෙන බලපෑම. Now you are going to write this essay. So as the subtopics you can get these things. For the introduction part, you can say this is a virus. Then the symptoms of this virus. රෝග ලක්ෂණ උදාහරණයක් විදිහට. හැබැයි මතක තියාගන්න දුවේ පුතේ මේ කියන කාරණාව නෙවෙයි ඔබට ඔබේ අදහස් දාලා වෙනම රචනාවක් ගොඩනගන්න පුළුවන්. මේක ආදර්ශ රචනාවක් පමණයි. Cough and fever. Next one, sore throat. These are the symptoms of COVID-19. And you can introduce this virus as very dangerous. මේක ඉතාම අනතුරුදායක වෛරස් එකක් කියලා ඔබට introduction එකේ දෙන්න පුළුවන්. Next, you can write another paragraph how to prevent it. කොහොමද
අපි මේක නවත්තන්නේ නැත්නම් අඩු කරන්නේ? How to prevent it? You know, we can prevent it by social distancing. සමාජ දුරස්ථභාවය, social distancing. And you can wear masks. Masks පැළඳීම මගින්. Next one, clean up your hands. You need to clean your hands regularly. ඔබට ඔබේ අත් පිරිසිදු කරන්න අවශ්‍යයි නිරන්තරයෙන්ම මේ වෛරස් එකෙන් බේරලා ඉන්න නම්. How to prevent? That is another paragraph. Then you can write another paragraph about how does it affect to us. මේක කොහොමද බලපෑම අපිට. So when you write how this COVID-19 can affect us using these subtopics. The first one is economically. ආර්ථික වශයෙන් කොහොමද බලපාලා තියෙන්නේ? Economically. Socially. සමාජීය වශයෙන් socially. Next one, educationally. අධ්‍යාපනිකව. For tourism, how does this COVID-19 virus can affect for tourism industry? You can write. Next, my next subtopic is good and bad. So when you think about this COVID-19, the impact of COVID-19, what are the good things and bad things? New technology, Aluththarama. Environmental pollution, පරිසරය දූෂණය. Environmental pollution. Mental health, මානසික සෞඛ්‍යයට කොහොමද මේ වෛරස් එක බලපාලා තියෙන්නේ? You can write about that in your next paragraph. For the conclusion part, future, how to live with it. Conclusion part. මතක තියාගන්න දුවේ පුතේ, conclusion part, අවසාන part එක හරිම interesting, ආකර්ෂණීය විදිහට ඉවර කරන්න නැත්නම් අවසාන කරන්න අවශ්‍යයි. Positive mind. How can we create a positive mind through this COVID-19 virus? Positive, සුභවාදී විදියට හිතන විදිය. Community service, සමාජ සත්කාර. Precautions, මොනවාද මේකෙන් වැළකෙන්න අපි ගන්න ඕනි දේවල්, ක්‍රියාමාර්ග මොනවාද? Precautions. Likewise, you can build up a beautiful, a creative essay. Now, I talked to you about impact of COVID-19 in Sri Lanka. But now remember, if you want to write another essay, තව රචනාවක් ලියන්න ඕන වෙනම මාතෘකාවක් ගැන, වෙන ඕනම මාතෘකාවක් ගැන. So these are the tips, important points, වැදගත් කරුණු රචනාවක් ලියද්දී. Now look at this organization. Now first you have to think about the organization. සංවිධානය. සංවිධානය. කොහොමද සංවිධානය කරන්නේ රචනාව? You have to think about that. So when you think about that, සංවිධානය ගැන හිතද්දී you need to create a mind map. මොකද්ද පුතේ? Mind map. Then what is this mind map? එහෙනම් mind map එකක් කියන්නේ මොකද්ද? ඕනම රචනාවක් ලියද්දී අපි මනසෙන් හිතලා බලන්න ඕනි මේ රචනාවට අන්තර්ගත කරන්න තියෙන කරුණු මොනවාද? What are the things or what are the facts that we need to include inside this essay? So if you talk about COVID-19 virus, this is an example mind map. මේ mind map එකක් example එකක්. උදාහරණ විදියට mind map එකක්. ඒ mind map එක දැන් මේක ඕගොල්ලෝ හිතෙන් හිතලා බලන්න ඕනේ COVID-19. Then what are the treatments? How can we prevent the transmissions, symptoms, easy of spread, very high, fever, loss, breathing, any word that comes to your mind. Now remember, any words that come to your mind which is related to the COVID-19 essay. ඕනම වචනයක් පුතේ හිතලා බලන්න, නිකන් හිතලා බලන්න. COVID-19 එකේ impact එකට ගැලපෙන ඕනම වචනයක් ගැන හිතන්න. Then you have to write down. First thing is you have to write down.
When you write an essay, the next point is new vocabulary. You have to include new vocabulary. අලුත් වචන භාවිතා කරන්න ඕන රචනයේ ලියද්දී. You have to be careful about capitalization. Capitalization. Next one is conjunctions. මතක තියාගන්න පුතේ. වැදගත් කාරණයක් මේක. ඊටාම වැදගත්. When you write any essay in English, you need to write very simple sentences. Very simple and sweet sentences. ගොඩාක්ම සරල වාක්‍ය. හැබැයි you can write simple sentences, but you have to connect those sentences using conjunctions. A simple sentences එකතු කරන්න ඕනි පුතේ මෙන්න මේ conjunctions දාලා. And, but, so, however. So remember when you write an essay to include these conjunctions. Next one, coherent words. You have to include these coherent words. Then next, gradually, next one also next. Now, when we talk about the end part, conclusion part, අවසාන part එක ගැන කතා කරද්දී you can use this coherent word gradually. අවසාන වශයෙන්. Right? If you are talking about the first paragraph, we can use the word coherent word first. Right? Then to the next paragraph, then word. So do remember to use these coherent words. Next one, අපි අතරින් නැතිම දෙයක්. What is that? Creative ideas. නිර්මාණාත්මක චින්තනය පුතේ. When you write an essay, this is very important to include creative ideas. Creative ideas. Next one, after writing this essay, you have to proofread it. Everything you have written, you have to proofread it. අවසාන වශයෙන් පුතේ ඕගොල්ලෝ රචනාව ලියලා ඉවරනා proofread. නැවත කියවලා බලන්න ඕනි අඩුපාඩු මොනවාද තියෙන්නේ කියලා. So you will get an essay to write for your O-level examination as question number 16. It's about 200 words. වචන 200ක 250ක රචනයක් ලියන්න හුරු වෙන්න ඕනි. Now this is the simplest way you can build up an essay. මේ විදිහට ලේසියෙන්ම creatively රචනාවක් ගොඩනගා ගන්න පුළුවන්. I hope you get an idea about how to write an essay. So let's meet in our next episode.